Ok, boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Essa é a nossa terceira reunião. E, como de costume, eu gostaria que as pessoas que estão participando pela primeira vez, se fizesse a gentileza de se apresentar por uma apresentação bem rápida, só para que todos nós possamos conhecê-lo melhor. É um prazer tê-lo aqui. Alô? Aldo, se você quiser se Eu, apresentar, eu, agradecemos. eu, então, Sim, eu vou senhor me Aldo. apresentar. Eu sou graduação em física, e logo após a minha graduação eu fui trabalhar com proteção radiológica, né? Com proteção às radiações ionizantes no projeto de submarino nuclear brasileiro, Muito bom. desenvolvido pela Marinha na cidade universitária. Aí depois eu iniciei um mestrado nessa época, mas não consegui concluir. Depois eu saí, fui para o Instituto de Pesquisas Energéticas Nucleares, também na Universidade de São Paulo. Fiz meu mestrado em utilização de um agregado, uma lama siderúrgica, né, produzida na COSIPA, Companhia Siderúrgica Paulista. Essa lama substituindo uma parte dos agregados miúdos, né, da areia de argamassas, concretos e argamassas. A minha ideia no meu mestrado era obter um concreto pesado, aumentar a densidade do concreto, para utilizar esse concreto como blindagem de radiação. Por isso que um físico foi se meter na área de engenharia civil. Acontece que eu não consegui colocar, aumentar a densidade, não consegui colocar muito dessa areia, era um pau muito fino, e eu não consegui colocar muito, acabou não aumentando a densidade a ponto de ser útil para a blindagem de radiação, mas eu consegui concluir meu mestrado e nessa época eu comecei a dar aula na Universidade Paulista, mas disciplinas de matemática, de cálculo, estatística, física. Foi aí que eu conheci o Reinaldo, nessa época, lá na Unip. Aí depois eu fui fazer doutorado, mas aí já na área só de construção civil, na viabilidade econômica da reutilização de agregados reciclados, né? No caso, entulho, após ser processado, como substituição de agregados naturais, areia e pedra. Eu terminei meu doutorado faz 7 anos, por aí, 7, 8 anos. E é isso. Muito Atualmente obrigado. eu sou professor dos cursos de pós-graduação de Engenharia de Segurança do Trabalho, por isso que aparece pós-graduação embaixo aqui de mim. Ok, E que mais? É isso. tá ótimo. Falei Parabéns pela demais, sua né? carreira, muito boa. Bom, temos. Obrigado, obrigado, Temos obrigado. Parabéns. o Alex Argolo. Alex, boa noite. Está em mute? Está em mute? Está em mute? Você está em mute. Tem do lado esquerdo embaixo, tem um mute. Aí, boa noite. Continue em mute. Ok. Ok, que tal se nós dessemos um tempo para o Alex Tudo se bem. preparar e nós poderíamos
poderíamos até começar uma das apresentações para não ficar muito tarde É, aí para o pessoal do Brasil. Aí tá depois bom. o Alex, ele Se apresenta, fala. não tem Bom, problema. é o seguinte, hoje nós temos 3 apresentações, 2 bem curtas, que é a minha e a do Reinaldo, e depois, para a apresentação principal, tem a do Christian, ok? A minha, a minha pergunta é, faremos em português ou em inglês? Podemos dar continuidade em português, não tem problema nenhum, todos nós falamos em português. Pedro, pergunta para ti, você é confortável em português? Sí, sí, para mí está bom, tá bom. Ok? Uhum. Ok. Então, tudo bem. Então, eu vou começar Professor, a com... gente estava gravando todas as reuniões em inglês. E para Ok. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer todas em inglês, tá? Não tem problema nenhum. Ok. Okay, let's start in English then. We have 3 presentations for today. 2 short ones, myself and Reynaldo will be provide some refresh about matrix decomposition. Okay, I will speak a little bit about singular value decomposition. Reynaldo will carry on with a example, and then Chris will be giving us a presentation about image recognition using singular value decomposition, which is the main topic for our 2 initial presentations. Okay? What I'm going to do is I'll put my presentation, I'll put my slides in the presentation mode. And I'll share my screen. Do you see my screen? Yes, yes. Okay, great. yeah, great. So, as I mentioned to you, is going to be very quick. It's a simple refresh about singular value decomposition. What's in our agenda today? Or tonight, sorry. Okay. I'm going to talk a little bit about applications about single value decomposition. Okay. And who does use single value decomposition? Okay. Who does use it? Okay. And what is a matrix decomposition? All of us, we saw matrix decomposition, but some of us may have forgotten what is a matrix decomposition. So I'll refresh that, and then I'll talk about singular value decomposition. Okay. After that, I will give not an example, the methodology to solve a system time AX equal to Y. Okay. I'll get in details, but using single value decomposition. And then at the end of my presentation, I will show to the audience how from a set of images, we can build a matrix. Okay, then by using that matrix, we can apply SVD for image recognition, which is what Chris is going to do. Next, application of single value decomposition. Okay, data reduction. Okay, why do I need data reduction? Okay, I have billion or trillion or more than that of data, and I want to store this data. Do I need to store everything, or do I need to store only what I need? Okay, so I can do a data reduction using single value decomposition. Okay. Okay. Now we have a system which is a turbulent system or a turbine
a turbine or an airplane flying, and excuse me, and I'd like to solve the system. I'm interested in some characteristics of the system, and I'd like to solve it. So I'd like to reduce the dimensionality of the system. Instead of using matrix 10 million by 10 million or a billion by a billion, I can use 10,000 by 10,000. So I reduce for huge systems to small systems. Okay, for you to have an idea about systems, sometimes I heard that some scientists in California running AX equal to B for 16 days in a supercomputer. Okay, that's the system that we are talking. A huge system. Okay. It is the foundation of the machine learning, okay, singular decomposition, okay. It's widely used in linear algebra to solve these systems. And generally, it is the first steps to be done to when you try to solve the system, make data reduction or big dimensionality reduction is the first step in preparation for other, the next step of the calculation. Okay, for dimensionality reduction, it's usually used with PCA, which is principal component analysis, and also is not the focus of our presentation today. Okay? But SVD is done prior to PCA. And to solve system like MIMO, okay, multi-input, multi-outputs communication system. MIMO is using Wi-Fi, it's using LTE, 5G. They use SVD, not because of the dimension, because the antennas between the transceiver, the receiver, and the transmitter, today they use only maximum 60 and 64 antennas, okay, at the base station. Now they are using a little bit more than 64 antennas, but it's not only for this. There are other characteristics on this decomposition that is good for MIMO. Okay, solving turbulent flow, weather, ocean dynamics. Those are used application. SVD is used on this. Okay. Face recognition, which is today's main topic of this presentation, our talk today is the main presentation of our talk. Okay, but who does using SVD and why? For instance, when we type, I want to search for something in Google. Google has millions and billions of information correlate to what you need. But there are information that they have more correlation with what you need. So Google uses SVD plus principal component analysis and pinpoints the best webs to present to you. Okay, so that's what Google does. Amazon does the same. Amazon knows us. We have an account in Amazon. And Amazon knows us, so they know what we would like to buy, what is our characteristics. When we get into our account in Amazon, they will make the SVD plus PCA what they have and will present to us. Okay? And what we are searching, we are providing more information to Amazon to train the algorithms for them to give us more information about what we are looking. Same thing with Netflix, okay? Same idea with the Netflix. So those three, they using SVD and PCA. Okay, but we talk about the matrix decomposition, okay? So instead of start with a matrix, let's start with a number. Number 10. Number 10 can be decomposed in 1 times 2 times 5. 1 times 2
2 times 5, 10. Easy, easy busy, okay? So those three numbers are prime numbers, okay? 12, 1 times 2 times 2 times 3. All of them prime numbers. So we are decomposing a number in prime numbers, okay? That's the way we do the composition with the numbers. Now, for matrices, we have a few types of decompositions. The main, what I would say from my studies, etc., the three most important is LU decomposition, QR decomposition, and SVD. LU, a matrix is decomposed in two matrices, one lower and the other upper. What I mean lower, the numbers appears only at the low part below the diagonal, the main diagonal of the matrix. The upper appears on the upper and all the top part. So we use LU decomposition. QR decomposition, the Q matrix is a matrix formed by orthogonal bases. Q here is a base, orthogonal base, okay? So we form the orthogonal base, and R is an upper triangular matrix, okay? So, but those two are not the focus today. Today is SVD. Back to those two, they can only be used for square matrix. SVD can be used for square and non-square, okay, matrices. What is SVD? I have a matrix A, square or non-square. This matrix A is decomposed in three matrices, U, sigma, and V transpose. The multiplication of these three matrices will result in A. What is sigma? Sigma is the matrix formed by the singular values of the system, okay? Is a diagonal matrix. What is U? U and V are interesting matrices. U are formed by the eigenvectors of A transpose. So if you pick up A times A transpose, you get a solution, okay? You get the results. Then when you find the eigenvalues and the eigenvectors of this product, you can get U. U is the eigenvectors of A times A transpose. V is the product of the eigenvectors of A transpose A. What's special with those two matrices? They are bases. They are orthonormal bases. What I mean by orthonormal base? The sum of any column is 1, and the inner product of any column is 0. It means that the column, they are orthogonal within themselves. They are orthogonal within themselves, and they are the sum of each column is 1. So they are orthonormal bases, okay? Either U or V. Okay? So, and the good thing with this is because U times U transpose is equal to U transpose times U equals the identity matrix. V times V transpose equals V transpose times V is the identity matrix. The next slide, I'll show how good is these two characteristics here. And for image recognition, what we do, and Chris is probably gonna talk about this, we project the image on U. We make a projection of the training image in U, okay? Chris we'll talk about this, and I'm not going to talk more about that. Okay,
So assume that you have a huge systems, y equal ax. A is a huge matrix, okay? And A has 1,000,000 by 100,000, okay? So it's not square, okay? How to solve it? So one detail, never, ever calculate the inverse. The inverse will make your computer to run for months and months, okay? Inverse is very cost, okay? It's very cost. So let's pick up A, and let's say A is U, V transpose, okay? Now we get Y from here and say Y equals U, V transpose times X, okay? So we know that there is no inverse for A, so we do this. Now we say the following, okay? Now you multiply Y by this 3 matrix, you multiply by the other side by this 3 matrix here. Remember, they are in reverse. Look, observe, it's in a reverse order. What's happened now? U transpose times U is the identity. Okay, that's what we saw. Look, sigma inverse times sigma. Okay, sigma is the matrix. It's a diagonal matrix. It inverse is only the inverse of each element of the matrix. It's really cheap to calculate sigma, the inverse of the diagonal matrix, because it's only to 1 over each one of the diagonal elements. So by doing this, you get that sigma x here is nothing more than V sigma inverse times U transpose. All those 3 matrices we already have from here. The only thing that we need to calculate is the inverse of sigma, which is very cheap. Then we get the solution without having to calculate the inverse. This is called pseudo inverse. Okay, this is called pseudo inverse. Another thing is this is an example of a MIMO system, okay, that can usually done solved by this. And for the MIMO special for 5G or 4G, there is another reason behind to calculate the matrix, okay? There are other reasons that's not in the scope of this topic. Okay. Let's check. Yes. Now, I hope SVD, that's about SVD, okay, for today, and another day we can talk a little bit more. But now, what I'm going to show to you is, now I have 1,000 pictures, okay? Let's pick up 1,000. How do I build my matrix A? Okay, a picture is an image is RGB, okay? RGB is nothing more than there are the component R, component G, component blue, okay? The red, green, blue, okay? The first thing to do is we are not going to work in tensors, because this image has 3 dimensions, it's a tensor, okay? So we transform in grayscale, as Chris is going to talk, and then we have each image here, okay? So we pick up the pixels here. Look, I get this. Assume that this is this green here is the eye of the picture, is the region of the eye of the picture. Then I put green beside the green, beside all greens. And I pick up this picture here and I put here, it's a long vector. And I build the matrix A as 1 picture, 2 pictures, n pictures. Then after that, I do my signal process using
those pictures in grayscale. Okay. So that's what I have for today about SVD. I know it was very quick. This formation of the picture is very quick, and we can another day, if necessary, if there is interest, talk a little bit more about this. Is there any question? Okay. If there is a total silence, yes, please. Hi. Rene, I have just one question. Is there any condition for the A matrix to be representative, that can be needed in order to be represented as that factor? Okay, you are talking about this slide or the previous slide? Oh, previous, yeah, I was when you defined A is equals U sigma V transpose of V. So in order, yeah, I was wondering if there is any condition or any matrix can be represented as that. Any matrix can be either square or non-square matrix can be represented like that. If it is rank deficient, okay, if it is rank deficient, then this will be reduced, okay? This will be reduced because if it's rank deficient, the singular values is not the dimension of the matrix. Okay. Okay? Okay. Thank you. No problem. Well, if there is no other question, I will pass to Rinaldo. And Rinaldo, you have... I don't have authorization to share this screen. Let me... Please give me this. Okay. I believe you do now. Could you see my screen here? Yep. Yes. Yeah. No, is let me see here. Could you see in develop mode or No, it's not in presentation mode. okay? Let me see here. Where's the presentation mode? Is here. Right. This second here. Stop it here. No, I put. I just changed this one. Just a second. Stop presenting. Stop sharing. Put in presentation. I'm gonna do another thing here. Just a second here. It's better right now. Could you see here? Not yet. Not yet. Yes. Yes. Now it's okay. Okay. Just a second here. I have on PC here. That's okay. Okay. The idea tonight is to talk about the SVD application that you can have here in terms of just to complete what Augusto was saying in terms to use SVD. Okay. In terms of agenda, we have the SVD application with the discussion, and I have a problem here. The idea, the object at the end of this problem here is to start understand how artificial neural network is formed, okay, and how the SVD can help in terms of to train this network, okay. It's a very simple way. It's a very simple example that we have here. So in that next meetings, the idea, the subjective will be approach more and more deeply and the step by step. Okay. Right now we have here an example of
artificial neural network with different layers. You can see here the input layer. We just have one layer. You can have an output layer. You can have just one output layer. But here you have the hiding layers. You can have a lot of these hiding layers, okay? But in the example that we are going to present to you, it's a simple example because unfortunately I don't have time. I need you 2 hours at least to present this one, but unfortunately we don't have this one tonight. But the idea, each circle here is a neuron, okay? And you have the first layer here, just one, the input units or the input layer. And you have the activation function will add the different parts, the different layers. And you have one output layer, just one. Or just one more time, you can have different hiding units or hiding layers. Sorry. In this case, you can see this one is a perceptron, because you just have one layer here. But what's interesting here is the weights that you have here. When you are training a neural network, you can see that you have the this one is challenger, okay? The only thing that is challenger is the weights that you have, the neural network. So in this case, I have this one fixed, and I'd like to know, but I want to predict the student's grade for that. What I have the ID of the students, I have the hours of study, I have the hours of sleep, I have the simulated test, and then I have the result. You have 2 cases in this situation. We can train the network. You can train, okay? For that, when you are training, you are going to change the weights. In this case, if you are going to train, probably in the next meetings, we are going to train just to show you. You can modify the weight 1, weight 2, and the weight 3. You're going to modify the different weights. This weight represents synapses, okay, for sure. Right now, my idea is to just test the network, just to give weight 1, weight 2, weight 3, okay, just to achieve what value we have in terms of weight 1, weight 2, weight 3, weight 3, just to use what Augusto was showing us. In this case, if I take this table here, this spreadsheet, I can have this one, like 12 weight 1, 12 weight 1, plus 6 weight 2, plus 0.78 or 0.78 weight 3, you have 93. Renato? Sorry? Yeah, just one question. The grade 7.78% is a mark that the student is a mark. It's a mark. It's okay. Student grade. Okay. Yeah, this one's the result. When I am training the network, I don't have parameters to train. I need to adapt this one, the weight 1, weight 2, weight 3, to get to predict the result that you have, the student grade, right? Okay. But right now I am just using the information that I have here to get a matrix here. So I have a matrix. Okay. I am going a line per line here, and I have this matrix here. How to get weight 1, weight 2, weight 3? It's a big one. It's not too big, but it's a big one. I can say here I am representing this one in matrix notation here with 12 times weight 1 plus 6 times weight 2 plus
078 weight 3 plus times weight 3 to get a 93. This one is a matrix representation. Let me see here. I can see here. Let me see if I can write here. I can modify here. Just a second here. Let me see. It's not possible to write. I need to write here. Just a second. Okay. I am going here because I need to write in the presentation. I just using two different screens here. And let me see here. Right here. Pa, pa, pa. You can see here. I am right here. No. 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 Google Chrome. We got the Go Zoom from icon. Zoom. Okay. Just a second here. Stop just one more time. Here. It's good. Yep. Yes. Okay, yeah, Yes. I'm right here. Okay. yeah. Okay. I am writing here. And the problem that we are considering the table that you have here, and you have this matrix here. Okay. Augusto was saying that you can have this matrix. The idea, this matrix that you can see is not a square, but is a rectangle. Okay. So to apply, I need to have to solve the system. I need to solve it, and it's better to have the transpose of this one. Okay, the transpose and the inverse of that. I need to have the square. Augusto was saying that the great problem, he does like that, but the main problem of that is to calculate the inverse. I can see here, like if I am consider, is it possible to see my letter here? Okay, it's in English, sorry. No, that's okay. That's good. No, that's okay. Okay. Considering, oh, it's good. Considering, it's fast. I'm going to be considering is good. I am fine. Considering. Is good. Considering that. Augusto was saying that we have A times X, it's equal B, okay? So I can multiply A inverse times A X equals A inverse times B. This one is identity, okay? So I can have the second here. So I can have X A inverse times B. But how to calculate the time inverse? I don't have, because this one is rectangle. Or the problem that you have a lot of computational effort to calculate this one. Okay, one possibility is to do that. I can have AX equal B. Okay, so I can multiply to the transpose, AT transpose times A times X is equal A transpose times B. Okay, I am here. It's so simple. I think so. Okay, another possibility I can call A transpose times A. I can call Q. Q is A transpose times A. We are Okay. missing the X. Yes. So I have here a square matrix. Okay, I can do anything that I can do. Okay, so I have key X
is equal A transpose times B. Okay? Perfect? Problem? With me? To solve the problem, with SVD, I can call, in this case here, Q is U. I'm going to make the composition of Q, U sigma V transpose, okay? I'm going to use SVD here, like Augusto showed us, okay? And I have here, let's go to some algebra here, and I know that you like so much algebra. It's not, Rene, you like algebra too much. I have U sigma VT times X is equal A transpose times B. Where did you get this one? From here. From here. Okay? With me? Okay? What I can do, I can eliminate U. I can multiply U transpose times U sigma VT times X equal U transpose AT B transpose is equal. Okay? Because you remember, August showed you that U transposed or V transpose is identity. Okay? So I have here identity, and I have sigma VT times X is equal U transpose, A transpose, and B transpose. Why? I have A transpose, I have B, and I have U, and I have V, and I have sigma. What I can do here? Sigma inverse times sigma V transpose X sigma inverse times U transpose A transpose B transpose. Okay? This one is identity. Okay? So right now, what do we have? We have, so sorry, here, you have V transpose times X is equal sigma inverse U transpose A transpose and B normal. Okay? Just the last one, I can multiply VT times V transposed times X. V is a little bit of algebra. U transpose, A transpose times B. This one is identity. So we have X, V, sigma, inverse, U transpose, A transpose B. Okay? So I solved the problem, and it's interesting because I have V, I have sigma from eigenvalues, okay? Sorry, I have U for eigenvectors. I have A transpose because I have A, and I have B, independent terms, okay? If you solve this problem here, using these values here, you can have, how can I say, the values I have here. You have, excuse me, X, you have
0, 0, 3, 0, 0, 393, and you have 0.51, 21. I can use MATLAB, I can use Python, or I can use Excel. I can use C language, for instance. Okay? With that, you solve the problem, and you didn't use the inverse to have a great computational effort. Okay? This idea, just to solve this, I have a matrix, I have a system. This system is not square. I have some algebra here, some adaptation of the algebra here, and I can solve this problem. If I know this formula, it's not necessary to deduce to make the deduction, but you can. It's important for you that you can see where you have these things. Okay, basically, it's that. Right now will be with Christian. Some questions or not? Reinaldo, Oi. may I speak in Portuguese? My English is bad, so bad. May I speak in Portuguese? Ok. Reinaldo, me perdoe a minha ignorância, mas volta na sua matriz. Não, essa, exatamente essa. Os parâmetros que 12 que multiplica W1, 6 que multiplica W2, são as horas, isso, nessa tabela. São os pesos. Na realidade, eles são os pesos que eu tenho aqui. Isso. Então, desculpa se é um caso real, ou talvez eu não tenha entendido. Esse teste simulado, o que seria? O teste, eu fiquei aplicando. Eu peguei um indivíduo 1 e ele estudou 12 horas. Isso. Peguei o indivíduo 2, ele dormiu 6. E peguei o indivíduo 1, ele dormiu 6. E esse mesmo indivíduo, ele fez um simulado. E ele tirou 78%. A soma de tudo deu 93%. Que soma é essa? Na realidade, eu peguei o W1, multipliquei por 12, mais o W2 multipliquei por 6, mais o W78 desculpa a minha ignorância. Não. Me desculpe a minha total ignorância e atrapalhar os outros. Como você chegou nesse 0,93? Como que eu cheguei nesse 0,93? Porque ele fez o teste e eu vi o teste quanto ele tirou. Uma coisa é o teste simulado, outra coisa é o teste real. Ele pegou o caderno e ele estudou esse indivíduo 1, estudou 12 horas, dormiu 6, fez o simulado e ele pegou e fez o teste, tirou 93. Tá bom, aí o indivíduo 2, ele estudou 12, 22, dormiu 22, 6,5, no simulado ele acertou 24% e no teste real ele acertou 68%. O que eu quero saber? Eu quero predizer, a partir depois de um indivíduo X, se ele estudar X horas, dormir Y horas de sono e tirar uma determinada valor no simulado, quanto que ele vai tirar de prova? Eu quero simular isso, eu vou predizer, entendeu? Você vai predizer o valor final, o teste real. O teste real. Mas aí o que acontece? Eu tenho que treinar, isso é um algoritmo, isso aqui é uma ferramenta de treino, porque eu vou pegar essas bases e eu vou começar a treinar. Depois, no segundo momento, eu vou alterar isso, alterar os pesos. Entendeu? Eu vou alterar os pesos. A rede neural, ela vai alterar esses pesos, mas ela já vai ter uma vivência, um passado, que se acontecer 12 horas, 6 horas, 78%, 22 horas, 6,5 horas, 24%, ele já tem um resultado. O que eu estou criando? A rede neural não tem uma vivência disso. Ela vai ter que analisar a partir de uma base de dados. Que base de dados? Uma base de dados de treinamento. Entendeu? O que eu estou mostrando não é treinamento. Eu estou fazendo teste, somente isso.
só para ter uma ideia de quando eu sair desses valores, porque isso são valores recursivos. Quando eu partir com esses valores recursivos, eu tenho que ter um mínimo de valor, eu tenho que ter um valor V0 para aplicar. Esses são os meus valores V0 que eu tenho para aplicar, entendeu? Então, isso não é uma base de treinamento, isso é uma base de testes, ok? Tudo bem? Desculpa se eu sou ignorante aí. Não, aqui, Não. como eu falei para vocês, aqui é um grupo para a gente discutir e tem dúvidas, a gente vai falando, né? Ah, mas não tenha dúvida que eu vou ter dúvida e vou Vou ter dúvida, interromper não para tenho dúvida que você perguntar. vai ter dúvida, ok? E que eu vou interromper para perguntar. Não tem problema, o objetivo é esse, que a gente discuta e que a gente fique à vontade. Alguém mais? Eu tenho uma pergunta, Reinaldo. Você falou que a seguinte fase, a rede neuronal vai mudar os pesos. Com que critério a rede neuronal mudaria esses pesos W1 ou W2? Ok. Vai ter o critério da função de ativação. A função de ativação vai ser única, as entradas vão ser únicas e a saída vai ser única. A gente vai ter que trabalhar numa função de ativação aqui, né? Eu vou aplicar mais coisas aqui. Possivelmente eu tenho que aplicar funções sigmoide para ela ficar dentro de intervalo entre zeros e uns. E a partir daí eu tenho pesos também, eu tenho mais pesos aqui, eu tenho mais coeficientes de acerto aqui. O que vai alterar vai ser a função de ativação. É a mesma coisa quando você trabalha no algoritmo genético. O que é importante? O fator de fitness. Na rede neural, o que é importante? O fator de ativação. Uma coisa, Pedro, eu estou considerando uma camada só. Isso é um perceptron. Quando eu vou para a rede neural artificial, o que eu tenho? Eu tenho vários Haydens. Então, ele tem várias camadas. Ele vai fazendo esse movimento e ele vai andando depois por várias camadas. Entendeu? E aí que está a sacada que você tem várias funções aí no meio. Aqui eu tenho um perceptron, eu tenho uma camada, para ficar mais ou menos fácil de se entender o que estamos fazendo. Então, novamente, tem duas situações. Tem o teste, que a gente testou hoje, e depois tem a parte de treinamento. E depois a gente vai trabalhar na função de ativação. Eu peguei o caso mais simples, que é somar todo mundo, né? Esse cara funcionando como um somador. Ok? Ok. Tudo bem, Pedro? Obrigado. Mais alguma pergunta? Não? Por Não? enquanto, não. Ok. Ok, então, muito obrigado. Chris? Christian, please. Please. Argolo. Giving the height to share? Argolo, just a second. Argolo, could you want to present yourself, to introduce yourself for us? Okay. I will introduce me in Portuguese, ok? Ok. Ok. Boa noite, pessoal. No início eu tive um probleminha aqui com o áudio. Estou aqui a convite do Reinaldo, feliz de estar aqui. Vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu tenho aí alguns anos de telecom, né? Engenharia. Não sou acadêmico, como a maior parte que está aqui, né? Trabalho mais ou menos há 25 anos no mercado. Tenho experiência, um pouco de experiência com Data Science, fiz alguns cursos ano passado. Parabéns pela apresentação, Reinaldo. Muito Obrigado. boa. E estou aqui para somar, estou aqui para aprender um pouco mais com vocês e somar aqui para poder apoiar e participar do grupo, tá? Acho que a ideia é essa. Thank you so Thank much. you. Thank you. Chris, the word is yours. Give you right to share? You have the floor, sir. Yeah. Share my Godspeed. 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 Okay. Share screen. Share Yes, screen. please. Share. You see? You see No. my share? No? No. For me, it's No. black. Me too. Estou dando share.
Cadê stop share aqui? E não? Nope. No. Não. Não. Tô com um problema com duas telas também. É, Não tá dando, não tá dando duas telas aqui. Derruba o primeiro. joga tudo para uma tela. Eu tive o mesmo problema. Joga tudo para uma tela só e. Vou jogar outra share screen. Da share screen agora sim. Ok. Oh, yes. Yes. Yes, alright. Yes. Christian, I think that you need to You are in boot. when you start the share, you need to set up your voice. And when you go to share screen, in some way you can have that share sound in your screen, you know? You know what I mean? You have, when you're going to share your screen, you have below, you have share sound or optimize for video clip, but you need to check in share sound. Okay? Share screen and share sound. Yeah. Share sound. Singular value decomposition is Oh, yeah. It's good. Dear Sears, good evening. I would like to express my gratitude for your presence this evening. I am Chris Rocha and I'm pleased to present my application of singular value decomposition applied to facial recognition. The program includes a presentation on singular value decomposition, where we will talk a little about the concept of SVD and its application in imaging process. The presentation will address the process of image collection, processing and conversion, followed by the application of SVD in feature extraction and reduction of data dimensionality. I will end with a demonstration how the technique can be used to test a new image. Singular value decomposition is a mathematical method that decomposes a matrix in three main components: left orthonormal matrix, central diagonal matrix, and right orthonormal matrix. This method is often used in facial recognition to reduce data dimensionality and extract relevant features. In facial recognition, it is used to represent facial images as figure vectors, which can be used to compare two images and determine if they belong to the same person. The method uses capture facial images of individuals, which are then normalized and transformed into pixel matrices. Feature vectors are extracted and stored in database. When identifying individuals, feature vectors of their image are compared we choose in database to determine a match. For this experiment, I randomly collect images from Google and process them using face extraction algorithm called MTCNN library. This process produces a set of images. Grayscale conversion is commonly used in image processing to simplify and preserve the contrast of the original image. In this experiment, we need to convert the image to grayscale to reduce noise and create two-dimensional matrix, which is essential for applying the singular value decomposition technique. Next, the images were converted into a numerical matrix, referred as the A matrix, which aligns the shared facial features in a set. Since we have already built the matrix A, we will need to find the average of elements in each row and create a new one-column matrix. This process produces an image, which serves as the base for applying the SVD formula. When applying the SVD formula on the line matrix, we obtain three new matrices: U, sigma, and V transpose. You focus only on the result U matrix, and its transposition will out compare the images.
Remember that the process until this moment was just to prepare the database. In this slightly more technical language, you can count the transposition of geometries a training model in allusion to machine learning models. Finally, we'll present a new image, which went through the same initial process, extract the mean of the set. Then the values obtained will be projected into U-transpose matrix. The result was represented by an array of Euclidean error norm 2. The error array is computed as difference between each image and the target image. Then the position of smallest error obtained corresponds to the index of the image in initial matrix that is most like the target image. Now you can observe the Euclidean error matrix and its arrangement aligned with the initial set of images. The table demonstrates the error rate in relation to the total error and identifies the corresponding image. The result of the experiment can be observed in the Python application represented by the figure. Q&A session. Ok. Agora o Q&A a gente pode fazer em português, né? Yes, I will. Q&A, Okay, mas- I will stop the. You can do the Q&A in Portuguese, no problem. Perguntas a respeito do sistema. Na realidade, isso daí foi feito, foi o trabalho de conclusão do Christian, do módulo de Machine Learning do MBA, né? E foi o trabalho de conclusão dele de uma disciplina de 40 horas. Ok? Só para deixar aqui marcado. Ok? Fala um pouquinho para eles como que você desenvolveu em Python isso. Legal. Posso dar um share no Python também, se for o caso. Dá um share no Python. Dá um share no Python. Vou abrir aqui o Python, que vai dar um share, fica legal. Legal como já. Deixa eu dar uma olhadinha nisso no Python. Share. Não share na Just tela for the toda. records, it's important to say that Chris developed this one in Python environment. Okay, this one was a conclusion of your MBA model and discipline called machine learning the last year. Okay. Ok. Dá uma minimizada nas telas aqui, que ele fica tudo em cima. Todo mundo vendo Python? Yes. Yes. Pode sim, claro. Simplificando a história do Python aqui, o que nós temos? Vou pegar aqui as imagens. Database? Não. Original imagens. Aqui. Eu tenho as imagens originais. Né? Essas imagens elas foram coletadas do Google. Né? E eu usei o Keras para reconhecer a face, recortar a face de dentro da imagem. Né? E essas imagens, elas foram feitas em grayscale. Depois, esse aqui é outro conjunto. Vou pegar aqui o original, proof, não. Tá. Elas foram feitas em grayscale. Então, eu converti essas imagens em grayscale para poder fazer a transformação em matriz. Né? Então, como eu coloquei aqui no conjunto, o que é feito? Ele é fatiado, a imagem, depois a imagem é virada, depois o que eu vou pegar? As faces, eu vou pegar as features dela, o que é, por exemplo, tudo que é nariz, tudo que é olho, tudo que é boca, de todas as imagens vão ficar uma embaixo da outra, né? E isso formando uma matriz bidimensional.
né? Quando a gente trabalha com SVD, quando converte as imagens para SVD, eu tenho que transformar ela em grayscale para poder fazer o quê? Tirar a dimensionalidade, deixar ela bidimensional, para poder fazer o tratamento numérico. Senão, ao invés de ter um ponto para cada pixel, eu ia ter 3 pontos para cada pixel, né? E eu ia ter muito ruído para poder trabalhar com a base de dados. Então, no Python, o que eu fiz? Eu criei uma classe, né? Uma classe simples, né? E já defino a classe, a matriz, o mapeamento, a média, a comparação e a matriz magra para dentro dele. Quando eu faço o uso da classe, eu consigo fazer uma coisa desse tipo aqui. Criar um objeto, né? Eu crio um objeto, eu posso falar, por exemplo, se eu quero recuperar esses dados já gravados, ou se eu vou rodar ele novamente, né? Quando eu rodo novamente, eu vou criar o quê? Em cima de uma base de samples, eu vou criar a base de dados de treinamento, que é pegar todas aquelas imagens em grayscale e capturar as imagens, virar as imagens, tirar o SVD dela, quer dizer, achatar a imagem e transformar ela em ortogonal, né? Achatar, remover tudo que não é útil da imagem, né? E fazer uma base de dados, que é, na verdade, uma matrizona, uma matriz grande, né? Com todas as informações. Só que ao invés de ter todas as informações da foto, eu só vou ter os itens relevantes, só os features, só as coisas importantes da matriz. Por isso que eu faço o cálculo do SVD em cima dela, né? Depois que eu faço o load, eu mando computar, que na verdade é criar a base de dados, né? E salvar, né? Eu crio um arquivo de dados para ele. Daí eu apresento uma nova imagem, né? Uma imagem para ser validada, né? E essa imagem, ela vai ter o quê? Uma taxa de erro em cima dela. Então, será que a gente consegue rodar aqui sem dar aquele problema que tinha? Estou dando share na tela, né? Dando share na tela, ele consegue fazer, né? Vamos ver. Acho que sim, bom. Vamos ver. Ele roda aqui. Antes de rodar, é importante uma coisa que foi importante aí. O Augusto falou que as bases U e V, elas são ortonormais. Elas são bases assim, ó. Elas são ortogonais, forma 90 graus, e elas têm valor unitário. Por isso que elas são ortonormais, para você ter o mesmo módulo das duas. O que você faz quando você cria isso para comparar? Você projeta todo mundo para uma base, seja U ou seja V. Aí você faz a projeção. No caso, ele projetou todo mundo para uma base U. O que é? Você multiplica aquela matrizona pela base U. Ela simplesmente se projeta em cima. E aí, quando vem uma base nova, ele faz a mesma coisa que ele fez o tratamento na imagem original. Ele falou que ele chama de matriz lean, né? Ela limpa, ela enxuta. O que é? Ele tirou a média, que é, na realidade, os pontos que não diferenciam um do outro. Se a gente comparar todo mundo aqui, todo mundo, teoricamente, teria o lóbulo branco aqui, né? A parte do olho branco. Então, isso não vai diferenciar o Reinaldo do Augusto, o Reinaldo do Argolo, o Reinaldo do Patrick, porque todo mundo tem essa parte branca. Mas, se eu fizer uma tira aqui, isso daqui, o branco dos olhos é média. Então, eu posso sacar fora, porque todo mundo tem igual. Ele não vai dar o diferencial do Reinaldo, do Augusto, de todo mundo. Agora, eu tiro a média, faço essa correlação, eu faço a correlação, a covariância, e depois eu tiro a média e faço a covariância. Aí, o que acontece? Cada pedacinho desse é referente a uma pessoa. Tem uma verruga aqui, né? Essa verruga é minha. O Augusto não tem. O outro pode ter uma mancha, pode ter uma coisa que é o diferencial. E depois, quando eu faço as contas, ele vai ver quem tem a verruga, quem tem a mancha, quem tem isso, quem tem aquilo. E aí, por quê? Porque eu já tirei todos aqueles elementos que são iguais. E aí, o que ele faz? Ele faz a projeção dessa nova imagem na base U. E quando ele projeta, ele consegue comparar, porque ele está na mesma base, ele está comparando espacialmente, né? Na realidade, ele está comparando no mesmo, vamos dizer, na mesma base, e aí ele consegue fazer a comparação.
E quando faz a média, quando faz a limpeza da tabela, você vai eliminar, por exemplo, os brancos que não servem para nada, né? Os elementos de fundo, coisas que não são relevantes para a imagem, não vão agregar nada para aquele conjunto, né? E quando a gente Chris, coloca... Oi, a média, retirar a média chama-se, tecnicamente, centralizar a distribuição estatística da face. Tá? Você centraliza. Pega uma gaussiana com média 10 e variância 1. Se você arrancar a média, ela vai para o 0 e fica com variância 1. Então, se arranca a média de todo mundo, então centraliza todo mundo no 0. Tá? Só para... falar mais tecnicamente, né? A gente consegue ver aqui a tela do Figure, Uhum. né? Aqui Sim. foi apresentado, a mesma foto, a foto foi retrabalhada com Photoshop, né? Foi acrescentada uma barba nele, né? Eu busquei esse cara com barba e encontrei na base de dados o cara original, tá? Então, quando eu fiz lá o meu sample, né? Eu tenho aqui os samples. Quando eu fiz o sample, eu tenho todo mundo dentro da base e fiz um teste de validação dele, né? Com algumas outras imagens. Então, aqui, por exemplo, procurei um cara que tem barba, né? Vamos pegar, por exemplo, aqui o que o Renato mais gosta, que é o futebol fan, né? Eu mando buscar esse cara aqui, ele tem que encontrar o original, que é o futebol fan, que é o termo 4. Termo 4. Vou mandar buscar de novo aqui. Ó, deu aqui não hoje. Só porque Está exibição ele fazendo deu demonstração. erro. Só porque exibição ele deu erro. Normalmente ele encontra, só porque exibição ele deu erro. É igual a Microsoft. O teste de Microsoft. Vamos pegar um menos aqui, um menos perigoso. 2. Mas o importante é deixar claro que isso não é um único método. Existem muitos diferentes métodos, né? Hoje ele está dando erro em todos. Entendeu? Existem vários métodos que você faz, na realidade. Tem muitos extremamente mais sofisticados. Esse é um método relativamente simples, né? Mas existem mais métodos extremamente mais sofisticados, né? A ideia, a nossa ideia é mostrar, entendeu? Porque tudo bem, foi aquela álgebra no início, depois veio o exercício prático e agora a demonstração, para se ver a correlação entre a álgebra que está por trás e que muita gente, mesmo que trabalha na área, não vê a álgebra por trás do que eles estão fazendo. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, pode não ser necessário. Mas tem muitas vezes que você se depara com um problema, você acha que não tem solução, mas, na verdade, falta um pouquinho de, entendeu? Se soubesse algum trick matemático, você poderia resolver de outra maneira. Então, eu acho que Ele está uma mostrando boa as discussão. matrizes, ó. Ele está mostrando as matrizes, ó. Que legal, as matrizes, ó. O Augusto acabou de falar, que a gente viu também, ó. Você tem as matrizes. Todas essas matrizes são grandes. E São gigantescas. são gigantescas. A gente está trabalhando com poucas imagens. Agora, imagine se você estivesse trabalhando com milhares, milhões de imagens. Como é que você... Ele vai calcular uma inversa, como o Augusto falou. O esforço computacional para você calcular uma matriz inversa, porque eu estava conversando com o Augusto sobre o exemplo que eu dei lá. Mas você fez uma porção de algebrês. Eu fiz uma porção de algebrês, mas nenhuma daquele algebrês que eu coloquei, você vai calcular uma matriz inversa. Eu não sei se vocês perceberam. Não que se calcula a matriz inversa ali. Que o grande vilão da história é calcular a matriz inversa. E naquele exemplo lá, você tinha o V transposta. O sigma inverso é só inverter, porque como é uma matriz diagonal, você simplesmente inverte os valores, né? Simplesmente inverte ele. E ele funciona muito bem. E está feito. Olha o tamanho disso daí.
Então, mesmo sem necessidade, eu fiz o U transposto, o V transposto, só para poder ter o cálculo e mostrar em tela, porque não é usado na aplicação. E mesmo fazendo o cálculo e mostrando em tela, ele não ocupa memória. Né? Entendeu? Você entendeu? Então, é isso que tá, ó, tá vendo? São cálculos aí. Essa matemática está por trás, e não adianta você querer fugir dela. Lógico, você pode usar ferramentas prontas? Pode. Mas vem aquela mesma discussão que a gente fez na aula passada. Até que ponto é válido você usar a ferramenta pronta? Entendeu? Até que ponto é válido isso? Você entendeu? No caso, por exemplo, se você for usar uma ferramenta pronta, talvez você tenha que limar muito a biblioteca, tirar muita coisa da biblioteca para poder colocar no hardware, por exemplo. Né? Fazer uma aplicação embarcada. Colocar uma biblioteca completa, às vezes você ocupa toda a memória do hardware e você não consegue processamento. Né? No caso aqui, você só vai aplicar matemática. Né? E não tem que colocar mais nada além do que tem. Só o que é preciso, né? Só o que é preciso, só o que é preciso. Uhum. Então, a gente vai na raiz do negócio, resolve, né? E calcula. Aqui eu fiz a demonstração em colunas. Né? Eu falei como columns, mas são as imagens. Né? Eu lembro que eu falei do erro euclidiano. Eu calculo o erro euclidiano de cada uma das imagens comparadas e vou setando ele dentro de um array, de um array de erros. Daí eu vou pegando o que é menor, né? O que é menor deles, e ele me retorna. Também é outra coisa, é um algoritmo de busca, ele vai buscar de cima a baixo todo o banco de dados, mas ainda assim é rápido, né? Porque a gente não está buscando especificamente uma coisa, está buscando só o erro dele. Mas o Chris também só pode aplicar o erro euclidiano porque todos estão projetados na mesma base. Na base de U. Na base de U. Entendeu? Por isso que ele pode calcular o erro euclidiano. E você usou norma 2, né, Cris? Norma 2. Se não fosse, teria que usar erro médio quadrático, né? Uhum. Não fosse a mesma base. Outras coisas. Teria que usar outras coisas. E você chegou a olhar alguma biblioteca pronta do Python que faça isso para comparar aí poder de processamento? Então, a outra biblioteca que seria usada para isso é uma rede convolucional, né? Uhum. Só que o que ela tem? Ela ocupa muito mais memória. Só para você carregar a base dela, ela é muito maior do que os bytes que a gente teria aqui. Entendi. Mas você não chegou a fazer essa comparação, não? Não, Né? eu teria que carregar, teria que compará-la com o Iolo para ver em velocidade e memória. O que nós estamos buscando nesse caso aqui era a redução da memória, o uso da memória, né, e a velocidade de processamento. Até para procurar embarcar, né, como você comentou. Né? Se tiver que embarcar no Raspberry Pi, por exemplo, em um hardware limitado, você não teria esse problema. Né? Na verdade, nem no RASP, né? Embarcar numa câmera. Ah, tá. Pô, legal. Entendeu? Que o RASP tem um poder de processamento absurdo, né? Então, o RASP é o micro, né? A gente não pode pensar... A gente está pensando em embarcar num hardware que é burro. É uma coisa que tenha só um processador lógico, matemático, alguma coisa assim. Né? Maneiro. Que bom que pode ser em português. Eu vou parar de gravar agora e depois nós continuamos o papo. Ok, thank you. Ok. Muito bom. Um dos comentários que eu gostaria de fazer sobre o que o Reinaldo... Você cortou a gravação, não? Cortei. Não, ele está gravando ainda. Está gravando ainda. Stop isso.